Okay, so let's start with these drawings. So first of all, which one is the most easiest one? Um, I think the easiest one is actually the top view. Top view, front view, and the right view. But the right view is actually sectional because you see this is the cutting plane. These arrows is actually the cutting plane. Right. So what you should start with, I think it depends on you what you want to try, what you want to do lah. So first of all, you need to know what is the average dimension. It's actually 90 by 10, 60, 70, 55, 20, I don't know, 145, maybe 200, 200 by 200. Because I want to know the length of the line. So take this one from 0, 0. Let's take it as 200. All right. The line 100, 9, 200, line 100. Okay, so okay, because this is third angle projection, so the 45-degree line is supposed to be at the middle. At the sorry, not in the middle, should be in the first quadrant. First quadrant should be so this one I need to on the snap mode. So this is the 45. I want to create the 45-degree lines. 43, 45. Okay, this one is 45. Just enough at the bottom. Okay, now I want to draw. This one is supposed to be the top view. Front view, right view. So I think I try to draw the front view first. Right? Try to draw the front view first. So I'm gonna start the line from 2020 lah. So that we have spaces between. So by 2020, all right. But this one I need to change into the drawing lines. Okay, so now front view. This one, what is the size? The top size is actually 16 plus 70. So it's actually 86 by 90. All right. This one should supposed to be 90. Going down is 86. Just the okay. This one we change into construction line, and I need to turn on the snap mode. Because if you turn on, then it will snap to the grids, because the grid I set it to 5, increment of 5. Here up to here. Okay, now I see cross section over here. Yeah, and here. Right. So this one is supposed to be the construction line, because this is not the final line. All right, construction. So I need to start with construction. Okay, now we're going to draw the front view. Here. So the front view is actually, the thickness is actually 16, so I need to offset by 16. So offset 16 distance, object to offset. Right. Okay, here is actually, we have middle section over here. Here to here 18. So we need to make a mirror. This is actually 16. 8, 16 divided by 2. So over here is 8. Over here is actually how much? 54 divided by
2 is actually 27. 27 over here, so this distance is actually 18. 27 plus 18, so it's actually 45 lah. From the center to here is actually 27 plus 18 is actually 45. So divide multiply by 2, we got 90. Right, so we need to, because this one is actually mirror, symmetrical, so we need to create the mirror line first. So you can use construction line as mirror line. Okay. Use the middle section midpoint. Okay. All right. So this is actually the mirror line. Okay, the next line is actually this line. This line is actually a straight line, if you can see from the front view. Okay, and then this line, this line, this line, and then this line. Okay, so this line first. The height is not given. The height is not given because of there's actually this line over here. But what I can see actually is it's actually a straight line. It's actually a straight line. So this one we figure out later, this line. Okay, so draw offset it. Offset this distance because the thickness is actually 16. Here is 16, so the distance should be 8 lah, from the center line. So distance of A is okay. All right. Now this line to this line. So this is actually 7. This one is 19. So 19. So we offset another one, 19. Offset here 19. From here to there. Now we have this line. Now this line over here is actually 56. Okay, 56. All right, so we draw this line first. Now we can start with the solid line. Line from here to here to here, and the height is actually 56. And the angle, so we want to make the angle over here. The angle over here, seen over here, actually 140 degrees. So how should we draw this line? So 140 degree, if you this angle over here is actually 40 degree. Okay, this angle here is 40 degree. 40 plus 140 is actually 180. Half circle. Okay, so according to the angle, over here is 0, over here is 90 degree. So over here is actually 90 plus 40, which is actually 130 degree lah. So the angle should be 180 degrees. So the distance should be any value. So what should you do? You put at length, it doesn't matter, maybe 50. And then the angle is actually 130. Right. And continue these lines from here to here and until here. But I think because the line colors almost the same color, so what should I do is actually I need to change the. It depends on you, but if you can see very clearly, then you can change. You doesn't need to change it. But if you think the color is a little bit too dia punya apa nama tu, dia punya these two, you can actually differentiate between these two lines. You can change the transparency of the line that you least need the most. Your okay, right. So if you can see over here, right? So this is the lines of these lines, right? So here,
And now another one is actually this circle over here. And then another one is this line over here, which is actually from here to there, from here to here. So we need to actually mirror it. Sorry, actually to offset, which distance of 10, select object. Here. That one is actually the hidden lines. Okay, there's another one is actually the circle, but this circle actually we cannot actually start with it because we not yet find the line over here. So what should we do? This is another one is actually the circle over here, So it should be hidden lines. So the circle distance is actually, I forgot. I forgot to put it. So later maybe. Okay, the circle over here is actually depend on this fillet. Okay, it depends on this fillet. They having the same radius, right? So that one we can determine later on. Finish with this one first. And now trim an object. Sorry. This one, but it's not necessary. All right, so create line from here to here. Okay, and the bottom line here, and here. Okay, if we turn this construction, you can see the overall picture lah. Okay, right. Is it just supposed to picture like that? Kena macam tu ke? Okay, yes, I think so. And then there is another one, actually the line. So I need to turn out again. This line, this is actually the hidden lines. Okay, the hidden line over here. So create hidden line using the hidden line from here to here. All right, so turn off again and check. Right, so that's the lines. There are some other line might be missing, so we can add later on. So for this case, now we need to mirror it. So we use mirror over here. Specify first mirror line and then specify the second line. Now we finish. No. Okay, now we finish the front view first. Now we need to add the extension lines. Now go to the projection line. Take it from here. Now we use the same method I've used previously. Using this one. Okay, then you can just copy and paste. Copy, select object, enter. Specify base point. This is the base point. Here, this one, this one. All right. Okay, now create another line to the right for the right side view. Here, longer is better. Now we need to copy and paste it. Copy, select object, enter. So if you are don't really like this perpendicular, you can turn it off perpendicular. Or only use the endpoint only. Okay, so I think this one should be enough. Now for the top view. Let's go for the top view. So what you're going to see from the top view is this shape. So what should you do? You need to know what is the overall size. 20 plus 55 is actually 75, plus 60, 135, plus 10 is actually 145. Okay, so 145.
Oh, wait. 145. Wait. Okay. So I need to start with from this section lah. So maybe I want to start with 20 lah, 2020 again. 9. This one I'm doing to use the construction line lah. Turn on. All right. So now I'm going to use this one on the snap mode. I'm going to go to. So maybe you can turn off the object snap, or you can use the shortcut button F3. Okay, 2020. All right. So now we turn off snap again, or maybe we can turn it off. We want to know the overall size. That's right. So the height over here is actually 145. This one until here. This one is 145. This one is actually. All right. So we have the overall big picture of the of the top view. Now we have the big picture of top view. All right. Now we're going to find out what is the distance over here. So distance over here is 10, so we can just actually offset by 10. Offset instead. Okay. Now how about this one? Over here is 20, yeah? 20, and over here is 55. So we need to do two off this off net mode. 20 two times. We need to do it 2 times. Now now it's actually 55. All right, now finish. Okay, so what else? Okay, this one it is another one, so we need to offset by 11. So 11 divided by 2 is 5.5. So we didn't have the middle line for yet. So we need to create a middle line first. So use line. Oh, I need to turn on the snap, the object snap. Okay, grid midpoint down to. Okay, wait. From what we can see over here, actually from here until here. So we just need to do it until. Oh, because later on we are going to mirror it, so we need to do it until the end, because this is the mirror line. Okay, so then we offset it by 5.5. Again, 5.5. The object. Again, what else? Okay, we know the thickness over here is 15, so we need to offset it again. All right. So what else? Okay, over here is actually 7. So we need to offset back here 7. To the bottom here 7. So offset 7 by 7. Select object going to the bottom 7. All right. So what you're going to see is actually this one, the small box. All right. Look tough. Okay, now okay, all right. So let's see the lines. The line over here. So now we're going to go for the 0 line, for the solid lines. Okay. Draw it lines from here to here. Later on, that one you can do fillet. Okay, all right, finish.
All right, what else? This shape over here is actually this one. You see, this one is actually, if you can see from top, it's actually square. Sorry, not square, it's actually rectangular. Rectangle. All right. So now over here, as you can see the picture over here, we can see the edge. They got some corner over there. So this is the middle line. So this is the corner is over here. So draw the lines. Okay. Right. Now these lines, this line over here is actually, you can see from top, it's actually 60 lah. It's actually until here lah. It's actually until this line. These lines. All right. So what you should do is actually draw it. Oh, I forgot. This one should be not be there because this one will be mirrored later on. Okay, so you can turn it off. You can see what happened. Okay, so we need to mirror it later on. Right. So this line is actually that one. This line for the bottom for this line. Okay, this one until here and until. Okay, what else? So this box, 55 box. Okay, that 55 box. Box is over here, from here to here. So this is the box. Here, here, until there. All right. Should be finished. Then we turn off the construction. You can see this. And now we can mirror it. Circle letter. Finish the middle one first. Okay, kita mirror yang ni, mirror from this point to this point. Now we get to see the shapes. Now we proceed with the circle. The circle we need to do the fillet first lah. Fillet, we need to know what is the radius. Radius of the fillet is actually 4 by 20. Circle letter. The circle is actually they have the same what we call center points. So select this object. Need to know the radius. Put R. Value is 20. And click another line. Repeat again. Fillet. This one. For 3 more times. Now you need to find the circles. Circle, they have the same point. How do we get the circle? So the circle is actually at the center. Okay, so how do we do this? You can get a circle. Okay, so it's very easy. We know the radius is actually 20, so we just offset this line by 20 lah. Create another lines. So we turn on the construction lines. So we offset by 20 lah. 20. This line, that line. Now we can see the circles. Or you can actually draw it because we can already find the circle. So circle, touch over here, you can see this crossbar. Okay, this is actually the center of the circle. So this diameter, so the value is what? The value is actually 16 diameter. So 16, put 16. Oops.
My bad. So I need to change it again. The value should be, the radius should be 16, not the radius, the diameter. Okay. Now, gonna create another circle. Touch this one. I can see the circle and enter. Oh, sorry, my bad again. This one is actually the radius, not the diameter. No, so this is all right. Now I think it's supposed to finish lah this one. Then this one is turn off the construction, so you can see what you can see. Is it enough? Yeah, I think so. I think it's enough. If you have any doubt, we can discuss during the class. All right, so that one for the circles. Now we're going to create the lines for the extension line now, or for the projection lines. Right, so create line long enough. Sorry, from here. So this one we need to, later on we can trim. We can make it long, very long. Right. So this one we can copy and paste. So this one, go to copy. Point is over here. Touch this line. One. This one. Then line that I missed. I think that's all of the line. Now we can trim. All right. Pardon? Oh, good. So sometimes this point here and then here. All right. So we can do the trim. We can, if you want to select all, you can select all. Just tarik je. See? Ish. So you can just tarik je. Okay. So this one. Ini telah tarik lah sebab nanti dia dah habis. Okay, right. So that's one for the top view. Now we go for the sectional right view. So now this one we copy from this here to here. One is almost redundant, but it's actually not redundant. They are not on top of each other, just a slight difference. All right, so now we have the sectional. We draw the front view first. Sorry, we draw the right view first. That one we convert it into sectional. So what should we do? What should you do is actually you need to trim to make everything much better. Then it's easier for you to do the job. Okay, so this one, so now we start with the lines. Right, from here, here to here. So it's actually lines. Okay, the fillet over here, you cannot see the line because the line is very smooth. You cannot see this line actually. But some software, sometimes they show the lines for the fillet one. Okay. Oh, okay. I forgot. I should put. No, yeah. I shouldn't put it because the fillet is not visible. The line for the fillet is not visible unless if you are using sharp edges, so it will be visible. For example, this line over here is sharp. So what you can see a square like this. Sorry, a rectangle like this lah. But if this one is actually fillet,
the line, there is no line over here. This white line will not be visible to this relay. Alright. But this one is sharp, so then it will be this line will actually generate. Okay, now we draw these drawings. Alright, so this one is the bottom line, the line at the back. From here to here until over here. Right, so over here, so careful when you are zooming and in and out. Okay, that one, yes, that one, and up till there, and up here. Okay, now, all right, now we have the line that is not visible over here. I'm not sure, bukan yang visible lah, maksudnya line yang kita tak lukis lagi sebab ada masalah. Masalah dia lah, kita beritahu sudut dia adalah 50 darjah over here. So kita tak boleh nak lukis dulu kat sini. So kena lukis dulu dekat sini. So kita kena lukis line, ambil daripada sini, take it from here. So the value dia, sudut dia daripada sini ke sini 50 darjah kan. Kita tengok 50 darjah. So maknanya kalau sudut ni ke atas, dia adalah 40 darjah. So sudut sebenar yang kita kena lukis adalah 0 tambah 0 hingga sini 180 tambah dengan 40. So dia akan jadi 220 darjah lah. So kena lukis sudut 220 darjah. Panjang biar panjang, tak ada masalah, biar panjang sampai habis. Okay, panjang kita letak, saya off auto ni. Panjang dia nah. Add, kena letak add, panjang letaklah 200 ke 200 sudut 220 darjah. Kita tadi. Oh sorry, saya kena letak sudut yang macam oh silap. Sekejap, sekali lagi. Line daripada sini 120 tambah 40 220. So panjang dalam kurang 200, sudut 220. Sudut dia. Dan dia berakhir dekat sini dia berakhir dekat sini dekat 10 ni. So dia berakhir kat mana? Dia berakhir dekat 10. Kat mana garisan 10 kita? Garisan 10 kita adalah yang dekat, saya rasa macam ada silap sikit. Oh ya, betul. Garisan 10 kita adalah pada garisan ni lah. Ni garisan 10. Ni garisan 10. Tarik sini. So sebenarnya dia berakhir dekat sini lah. Ambil line. Tarik dekat sini. Tarik sampai habis mana. Frame. Ini kita buang. Okay, barulah kita boleh lukis line untuk front view dekat sini. So kita kena buat extension view, projection, tarik straight So garisan sebenar dia untuk yang kita boleh tengok kat sini adalah garisan sebenar adalah yang ni lah. Inilah garisan sebenar dia. Okay, kita nampak. Okay, kita ada lagi hidden line, nanti hidden line pun kita kena tarik kemudian. Kita tengok ni. Okay, lepas tu bulat pula. Bulat, nampak bulat kat sini. 30 panjang, sudut dia 70, bezam 15, daripada bawah ni 16. So kita kena offset lah. Offset garisan ni dan juga garisan ni lah. So garisan ni kita tengok offset dia kat mana, 16 lah. Ketinggian dia 16, so kita kena tengok offset 16. So yang ni kita buat construction lah. Kita turn on construction. Offset yang ni distance dia adalah berapa 16 16. Offset yang mana? Yang ni 16. Okay. Lepas tu yang tu dia distance dia 15. So kita offset sekali lagi. Kita offset 15 ke sini ke situ. So yang ni kita kena jadikan dia sebagai construction. Right. So kita dah jumpa titik tengah pusat bulatan ya. Yang ni kita kena gunakan
solid lah. Lain kita ambil yang mana kat tengah-tengah titik silangan dia. Hati-hati masa memilih tu. Dia punya dia bagi dia adalah radius ke diameter. Berapa 2 kali 12 diameter, so kita buat type D untuk diameter dia adalah 12. Itu dah jadilah bulat Okey, seterusnya banyak kerja ni. Okey, seterusnya adalah ni panjang ni adalah 30 30 So macam mana kita nak buat? So dia ada banyak cara. Gantung pada skill masing-masing lah. So cara dia adalah kita buat garisan construction lah. Construction, ambil line, ambil tengah ni, kita buat dia perpendicular. Perpendicular mana? Perpendicular, turn on perpendicular. Biar dia sama rajah. Okay, dah kena zoom sikit. Itu ke tu? Bukan sempurna rajah. Sekejap, saya buat sekali lagi. Garisan kat sini ke cantik. Kemudian kita offset dia ke atas sebanyak 30 lah. Dia ada banyak cara lah. Pulang pada skill masing-masing lah. Kalau skill saya buat macam tu. Dia ada cara lagi. Cara seterusnya adalah sekejap kita offset tu 30 lah distance dia. Kita offset. Okay, now. Dia ada satu cara. Itu bila mana kita buat garisan start pada center bulatan ni. Lepas tu kita buat saya padam ini dulu. Ini ada cara-cara lain jugalah. So pulang pada kamu nak buat cara mana satu. Lepas tu biar dia tahu sudut dia 40 darjah kan. Okey, dia kita ambil ketinggian dia sebanyak 30 sudut 40. So kita akan jumpa. So ni adalah lokasi dia lah. Jadi kita tengok kalau kita offset sama tak kedudukannya. Kita offset 30 dah kebetulan 30. Saya dah buat 30. Okay. So dia berada pada titik yang sama. So terpulang pada saat kamu nak buat macam mana lah. Lepas tu nak copy ke nak buat balik circle, terpulang pada kamu lah. So ni saya nak copy lah sebab dia sama kan. Select object, enter, carefully select the center of the circle and select this line intersection kat sini lah. Okay, tak habis lagi. Ni akan jadi hidden line Yang ni hidden line sebenarnya kalau kita tengok kat sini dia akan jadi hidden lines. Dan yang ini pun sebenarnya daripada bulat Ini daripada bulat kat sini. So dia adalah hidden line juga. Kita tambah hidden line. Tarik daripada ni tu ke line. Nanti ni. Dan sini pun kena ada hidden line sebab kalau kita tengok balik. Okey, saya rasa saya tertinggal line. Garisan sepatutnya kalau kita tengok dari tepi ni. Saya tunjukkan gambar gambar tepi ni kan. So dia sebenarnya dia ada garis naik ke atas Dia akan garis naik ke atas. So buat garis naik ke atas. Tarik sampai. Sorry, ni bukan hidden daripada balik. So yang itulah yang sebenar. Okay, so ni hidden line. Yang ni sepatutnya apa kan jadi hidden line jugalah sebab ada sikit cenonik. Dia bersambung. Off projection, tengok hasil dia macam mana lah. Itulah hasil dia lah. Hidden line yang kat belakang tu, yang ni lubang ni dah. Okay, ini dah. Okay, so ada lagi yang tinggal sebenarnya, so kita kena tambung.
Yang dekat sini memang macam saya cakap tadi, kalau kita pandang daripada atas nampak macam kotak ni kan. Ni kan, nampak macam kotak ni. So dekat sini pun kita nampak juga lah kotak dia. So, kita kena buat yang ni adalah line ni, sebab dia sambung kat sini. Sampai sini. Kita tinggal. So bulatan ni pula. So sebenarnya kita kena tarik bulatan ni ke tepi ni. Bagi yang kat sini akan jadi hidden line. Bahagian sini akan jadi hidden line. Okay, dan bawah ni pun, yang ni pun kena tarik. Saya terlupa nak tarik tadi. Sebab, bukan tak lupa sebab dia tak jumpa kat mana kedudukan dia. So kita kena tarik dulu. Projection. Tarik sini. Quadrant dia. Biasa kuadran tepi lah yang kita akan tarik. So nak copy pun boleh, nak repeat pun boleh, ulang. Buat satu-satu kalau nak buat semua sekali memang pening lah. So kena buat satu-satu. So ni adalah garisan hidden line. Ni. So yang ni, oops, hati. Kadang dia keluar line yang tak sepatutnya. Okay, itu yang hidden lines. Ada lagi satu hidden line yang belah sini, belah tepi ni. Oh, kebetulan dia garis yang sama ke? Oh, tak. Oh, sikit je beza. Kita zoom sikit Kalau kena buat line Asas. Sekarang kita kena buat projection line. Tarik. Sama yang paling ujung lah. Paling ujung yang ni lah. Quadrant. Tarik sampai ujung. Lepas tu, hati-hati masa tarik Make sure dia straight horizontal. Jangan tak horizontal. Kalau tak, salah. So, kita copy. Ambil daripada base point. Lepas tu kita letak bawah ni. Atas ni sama. Yang ni dia line sikit. Hati-hati lah. Sedikit berbeza. Tapi kalau kita zoom nanti dia akan jadi line yang redundant sebab dia sangat jauh. Kebetulan lah. Kebetulan. Okay, now kita buat dia punya hidden line. So, kalau kita tengok balik hidden line dia belah mana belah bawah. Belah bawah sikit. Tapi saya tak apa lah. Saya kira dia macam redundant lah. Lukis line, ambil daripada bawah ni. Sampai ke bawah ni. Lepas tu kat mana bulat tu berhenti dekat atas So yang ni kita boleh copy copy ambil daripada pusat dia ke mana. Pada sama je. Lepas tu kita tengok kat mana dia berhenti. Berhenti kat sini lah. Tu pula ni. Kita try hide yang tak penting. So kita tengok apa jadi. So inilah hasil dia lah. Hidden line yang ni tak ada sebab di pandangan atas. Tengok balik gambar. Ya. Yang mana? Tak jelas lah. Cuba tanya. Yang mana yang ni? Ni. Condong. Condong. Okay, that's my bad lah. Tak apa. Kita boleh adjust. Berapa condongan dia? Sudut dia. Okay. Condongan dia, kalau kita tengok, tinggi dia 36 kan? Okay. Nah, ini tak apa pun. Tak apalah. Dia kadang-kadang benda yang simple je tu kita terlepas pandang. Kita tengok benda yang complicated. So, kita offset yang ni sebanyak 36. Daripada atas ke bawah lah. Kita tarik jalan lain.
naik ke situ. Oh, yang ni kita anggaplah dia berada kat sini. Pindah mana yang patut lah. Ada tak line yang saya? Ada tak? Asas okey kot. Okay, alright. Okay. Oh. Alright, saya rasa dah siap kot. Ada tak yang rasa tertinggal? Yang mana? Ni. Stop, ha? Tengah mana? Yang ni. Oh, ada betul, betul ada, betul ada. Okey, silap my bad. Betul, betul, betul ada. Sebab kita tarik-tarik kan. Oh, kena tarik balik lah sebab tadi saya tarik untuk kat sini ya. Ni pun kena tarik juga. Oh, leceh betul. So, kita tarik lah. Kita tarik projection. Line. Kita ambil yang paling rendah. Yang paling jauh. Nampak? Saya nak copy. This point, this one. Sekejap eh. Oh, kita bareng atas. So, oh, tak cukup panjang. Alamak. Tarik lah. Tarik. Oh lah, kacau lah kulit-kulit. Bukan dia. On kan auto. Kita tarik lah. Kita tarik line ni. Tarik sampai ke sini lah. Kalau ni kita on ke perpendicular lah. Mudah sikit. Yang mana tarik jauh-jauh. Okay. Okay ni. Okay. Tarik. Dan last sekali kita tarik. Ini akan jadi hidden line lah. Hidden line. Okay, alright. So, kalau nak lagi cantik, kita trim lah sikit. Tarik je. Mas sikit. Tapi benda ni tak penting pun sebenarnya. Yang penting final drawing. Alright, okay, that's all untuk yang kita punya ni. Ada tak kalau nak tambah? Satu lagi lah. Dimension lah. Tambah dimension lah. Ya, ya. Apa dia? Sectional. Good job, good job. Saya tak ingat. Gaduh nak siap. Okay, untuk sectional sectional. Tengok gambar dia balik. Okay, saya tak tepi ya. Gambar dia. Saya zoom tepi. Dia adalah sectional Apa yang akan jadi sectional adalah garisan putus-putus bila kita potong. So apa kita bayangkan ya kat tengah ni apa akan jadi? Apa akan jadi dekat tu? Okay. Bentuk overall picture ni dah ada dekat sini, tapi yang ni akan hilang lah. Yang ni. Dan yang ni kena tarik ke tepi. Okay. Yang ni okey, mantap. Ni akan jadi lubang Yang ni kena trim dia akan jadi lubang.
Kita kena trim. Tak apalah, kita delete je lah. Yang ni boleh potong. Yang ni kena sambung situ. Allah. Sorry. Patutnya ni adalah dia akan jadi solid. Dan sebenarnya dia akan sambung balik ke belakang sebab kat belakang kita nampak lagi. Okay. Okay, my bad again. Patutnya biarlah. Okay, yang ni sebenarnya dia tak wujud tau. Sebab dia potong bukan atas lubang. Dia potong atas solid. So lubang ni tak wujud lah. So lubang ni dia akan sekejap. Hidden line ada ke? Tak apa, saya check balik. Okay, yang ni hidden line wujud ke kalau dalam sectional? Tak ada kan? Tak ada. Saya rasa tak ada. Memang tak ada. Dan tak ada. Sebab kalau ada hidden line, dia akan kacau hash. Okay. Yang ni adalah yang separuh tu. Yang dekat sini, saya dah tarik dah. So, ke belakang. So, yang ni patutnya kena jadi solid. Lepas tu, yang ni kita kena hilang. Sebab dia dah kat tengah. Dia dah kat tengah sini dah. So, yang ni sebenarnya dah tak nampak lah. Okay. So, yang nampak kat sini adalah yang ni lah. So, yang ni kita delete lah. Delete. Yang ni pun sebab kita tak nampak yang ni. Kita potong dekat tengah ni. Kat sini sebenarnya dia akan tak nampak lah. Yang ni pun kena hilang lah. Ini kena hilang. Dan yang ni pun kita kena... Sekejap tengok. Kena tarik sampai ke hujung ni. Oh, okey. Dah. Tarik sikit. Bertemu dah ni. Bertemu. Kalau tak bertemu ada masalah sikit. So yang ni pun kita kena trim lah. Alright. Lepas tu baru kita buat hatch. Okey, tadi silap sikit. Nampak. Ni masalah ni. Masalah besar ni. Kalau kita hash, apa akan jadi? Kita tengok kalau dia tak bertemu. Hash. Kita tahu ada masalah. Okay, so macam mana nak buat? So kita tengok, kita undo balik. Ada line ni. Saya kena undo banyak benda. Okay. So yang ni sebenarnya dia akan wujud Yang ni akan wujud sebab dia bila kita potong, yang ni sebenarnya dia akan jadi solid Tapi yang kat belakang ni masih akan nampak Ini yang masih akan nampak. Cuma yang kat sini akan jadi tak nampak Baru macam lekuk kat tengah-tengah tu. Tarik sampai sini. So hash dia adalah kawasan inilah. Yang hidden line ni yang ni saya tak trim dulu. Saya kena trim dulu. Okay. Alright, so ni hash lah yang ni lah. So saya tak sure hash one ni hash ke? Oh ni hash. Ingat command je. Pakai apa yang ni, tengok. Tu adalah alright, tu adalah sectional right view. Okay, sectional right view, tengok gambar sebenar. Yes. That one. So this is actually the sectional
right view. Okay, so itu hasil dia. Okay, lepas tu kita dah siap tu baru kita buat dia punya dimension. Dimension ni buat kita check buat satu dulu lah tu, nanti awak continue lah. Contohnya dimension kita tengok yang mana yang penting Sebab apa saya buat kena gap tinggi, sebab kadang-kadang mungkin kat sini dia akan makan ruang. So kita tengok yang paling ketika dulu, iaitu yang ni lah. Top view paling memainkan peranan penting sebab right view dia dah jadi apa nama ni, dia dah jadi banyak benda line yang hilang. So kita gunakan top view lah sebagai untuk letakkan line nombor-nombor ni lah. 10, 60, 55, 20. Okey, kita buat guna dimension ni dengan dimension tarik right, so tarik mana yang kita dah bincang sebelum ni. Kalau nak tarik tu better kita sebelum tu kita ubah color dulu lah, sebab nanti apa, biasa color dia dimension ni adalah ni lah kot, turquoise lah nama dia. Barulah kita nampak sikit. Kita ambil yang hujung-hujung, jangan ambil yang daripada sini ke sini, nanti dia akan jadi redundant, bertindih. Yang ni tarik lagi ni. Lepas tu ambil radius, dimension untuk radius. Okay, dimension kena pilih nak jenis dimension apa. Kalau bulat radius lupa radius. Lepas tu kalau nak tambah, contohnya nak tambah 4, kamu buatlah double click atas. Saya boleh je. Kena tambah 4 kali. Kalau nak buat macam tu lah. Okay. Nak buat ni apa? 4 kali 20 je. Ni gambar. Dah ni, dah hilang. Patutnya 4 kali 20, 4 kali 20. Lepas tu kalau nak buat dimension yang sama juga, yes. So yang ni adalah dia, kalau ikut gambar tu dia diameter kan. So kita buat tambah. Ingatlah macam tambah. Okey, tak apa. Itu tak apa penting. Nanti saya check balik macam nombor. Yang penting sekarang kita dapat overall size lah. Lepas tu yang dimension yang ada dalam drawing tu semua kena ada dalam awak punya ni lah. Drawing awak lah. Yang ada dalam drawing yang diberikan tu. Kenapa dia tak? Dia kena line-line ni sebenarnya. So kena tarik betul-betul. Okay, my bad. Sebab saya jadikan dia sebagai apa? Radius. So kena tukar kepada linear balik lah. Okay. Ini kenapa macam ni? Delete lah. So macam nak buat tu, kita kena set up dengan kita punya, sebab saya punya dimension ni tak ada point lah.
So kita kena set dalam dia punya standard manage dimension style. Lepas tu kita buat modify, kita set dia punya decimal points. Mana decimal point Okay, mana dia ada bagi, saya kena check balik. Text speed primary unit, okay ni precision, kita set yang kosong ni. Okay. So kita buat dimension balik, so dia akan jadilah yang sepatutnya kita nak. Ambil sini. Uish. Undo, kita boleh guna undo, Ctrl Z untuk undo. Alright, so tambahlah yang mana yang berkenaan yang ada dalam tu. Lepas tu baru lepas habis semua, baru kita bagi ke layout dan tengok hasil dia lah. Next sikit dulu, baru kita layout. Lepas tu kita zoom lah, zoom. Okay. Itulah yang biar dia ngam-ngam size. Ataupun zoom, select window, tarik mana yang kena. Alright, lepas tu kita adalah kita siap. Okay, itu saja. Ada soalan? Apa dia? Okay. So, dah habis ni, boleh cuba dekat rumah lah malam ni. Lepas ni ke? Okay. Untuk cuba. So, kalau untuk mudah, awak prepare ni siap-siap. Table apa semua ke? Table line semua prepare siap-siap. Okay, kalau dalam punya ni, kena make sure hidden line ni kena ada lah, nampak. Dan lepas tu, kena make sure dia punya hidden line ni, dia punya ni rendah sikit lah benda dia, supaya kita nak tengok sangat. Kita nak tengok juga. Tapi sebab dia bukan yang paling utama, yang paling utama, okay. Kalau macam ni, okay. So, dapat 100% markah. Okay. Tapi saya malah nak buat dimension tu, tambah dimension tu Okay, saya stop record. Sejam.